Chamge jitab kalenjin amang'ung'it tugul ole imite koibaibai akikere ketisiet nebo Kass TV itakaten logoiwekab emet kigurenon Jacqueline Arusein. Kakomwa majority leader eng Senate ne Senator kora nebo Kericho kole takchingei Senate nebo emoni kosirto ng'atutik cheribe ako chikili boisietab rabisiek eng serikalishekab counties asikeistoege anan koistoege counties oret neboisie rabisiek eng oret nemaititaat akoker kole kabit bandab tai eng serikalishek chebo counties. Kenyor report eng koindo kobun sirindenyo Robert Siele. Kong'alalen sukulitab Tumaini Primary School en tendet Soket en Kipkelion Eastern County nebo Kericho kasarta nekaindochi yatetab project nebo beek nebo Subukia Water Project en kibagenge ak MP nebo komosatan Joseph Cherorot komwa majority leader en Senate nebo emoni Aaron Cheruyot kole makat en serikalishekab counties kwaror ako chikil boisietab rabisiek. Ningependa kuhimiza serikali zetu za county pia governors wetu wawajibike na wahakikishe kwamba zile pesa ambazo wanatumiwa zinafika kwa mwananchi wa kawaida. Ile challenge ambayo tuko nazo katika serikali za county ikuwa hata mmoja wao county hii yetu ya Kericho ni kwamba serikali za county zimegeuka kuacha kuwa serikali ya kufanyia huduma mwananchi, sasa imekuwa ni kuandika watu kazi peke yake. Kosubkei ak Cheruyot kokikobut counties cheboto nebo Kericho ng'atutik chebo PMF ak chetelelchin boisietab rabisiek chemachamdoi kinyigis boisietab rabisiek chebo siretab kiboitinik angekerchin ak chebo bandab tai noton wendi kosirto Senate ng'atutik cheribe noton. Katika sheria ya PFM serikali zetu za county haziruhusiwi kututumia zaidi ya 35% ya pesa zile wanapata kulipa mishahara. Lakini counties mingi hata hii yetu ya Kericho wanatumia zaidi ya 50%, more than 50% of the resources that they are receiving zinaenda kwa kulipa mshahara peke yake. Sasa ukilipa mshahara na 50% utafanyia nini watu barabara? Utatoa wapi pesa ya kuweka madawa katika hizi clinics zetu? Kwa hivyo mimi naomba governors wawajibike, na sisi kama Senate tumesema tutachukua hatua. Hata mimi binafsi nitatuma barua yangu katika County Assembly, na bwana Speaker unisikie vizuri, pamoja na MCA Moses. Consider, mjue ni plan gani mtafanya ili mpunguze hii mzigo ambaye serikali za county zimejiwekea ya kulipa mishahara peke yake, wanasahau kazi nyingine ile ambaye inafaa kufanyika katika hapa mashinani. Kamiten Senator Cheruyot ak MP Cherorot en yatetab tetutikab bandab tai en Kipkelion East cheboto yatetab korikab somanet en Tembo ak Tilalwet Primary School ole kaboisien boroinoton kole ikimite bandab tai en komosatan bo tendet Soket asikeistongei yautik ak kabwatetab katabanetab kebeberatan. Kosubkei ak MP Cherorot ak Speaker nebo County Assembly nebo Kericho Dr. Patrick Mutai koboisie kibagenge asikekimit ak kerib komoswek tugul en kergeindo en bandab tai. Hao kwa muda mrefu kweli walisaswa nyuma, waliwachiliwa. Ndio umesikia speaker akisema walikuwa wamesema wanahama. Sasa sio sisi tunahama Wasingishu, Wasingishu wahamia hapa. Kama namna gani? Hata tukikutana na area hii, hata ndaambia CPA tufungue polling stations nyingi hapa, atume watu huku tupate registration, tupate kupiga kura. Ama namna gani? Taifa letu la Kenya mko na nafasi kushare ile cake ambaye ni ya taifa, na ndiposa tumekuja hapa. So ningependa kusema hivi, mambo tumekuwa tukiongea mambo yetu bwana mheshimiwa senator majority. Hawa tumekuwa tukiongea mambo yetu na tulisikizana kwamba siasa ya Nairobi ni ya Nairobi. Kong'eten sukulitab Tumaini nemiten en Subukia Kipkelion East County nebo Kericho logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Robert Siele. Kagomange MP nebo Kapseret Oscar Sudi akomwa kole chobotin koba komosta nebo Mount Kenya koboto President William Ruto eng kasuldaetab baetab boisionik amanyalu kobit kandoik chetesetai bolatet bororiondit. Some ine biikab emet kotestai koistoegei kandoik cheboto nekirubetab President Rigathi Gachagua ak Governor nebo Trans Nzoia George Natembeya chetesetai kopchei biikab emet kobun bororiondit. Kenyoru report kobun Isaac Kogei. Kong'ololi eng sukulitab Wareng High School kasarta nekaityokto chepkondok cheite silingishek milionishek 71,776 chebo somanetab basari, komwa MP nebo Kapseret Oscar Sudi kole makonyolu kotakeborionji terchinoshekab bolotet eng emoni, missing ko chotok tinyegei ak bororiondit neisuldoe kandoik cheng'ering'en. Ninasema kila siku mambo ya ukabila ni mambo ya ujinga ya hali ya juu. Ukisikia mtu
Ukisikia mtu popote anasema mimi ni Mkisii, mimi ni Mkalenjin, mimi ni Mkamba, ambie heshima hiyo. Ya kwanza unasema mimi ni Mkenya, ama maana yake kuongea lugha sio ukabila, lakini kwa mkabila mpaka unasema hapa ni kwetu, pale ni kwenu. Wewe huwezi pewa hii ama huwezi kugawiwa kitu fulani kwa sababu wewe ni kabila fulani. Hii ni ujinga hali ya juu. Tunakubaliana? Na mimi nataka niwaambie na msikize, especially wazingisho. Watu wengi wamejaribu sana kutukoroga, kwa sababu ya mambo ya ukabila. Ukiwa Wazingishu, ukiwa Turkana, ukiwa Mombasa, ukiwa Gatundu, ukiwa kila kona pembe zote la Kenya, wewe ni Mkenya, wewe sio hautoki kwingine. Penye utajenga, penye utasoma watoto wako, penye utasoma hapo ni kwenu. Katasta korirta Sudi nekirupetab President Rigathi Gachagua ak Governor nebo County nebo Trans Nzoia George Natembeya nemwoe kole tesetai kolitoi logoiwek cheibu pcheetab bororiosiek chemeng'indos eng emetab Kenya. Tulifukuza huyo wa Munyoro kwa sababu ya ukabila. Anachukua Wakikuyu ati watu wa Mount Kenya. Wacha mnisikize vizuri. Kama kuna watu sio wa kabila, ni watu wanatoka Mount Kenya. Kwa sababu ukienda Turkana utawapata, ukienda Bungoma utawapata, ukienda Kitale utawapata, ukienda Wazingishu utawapata, ukienda Lamu utawapata. Alafu kama mjinga mwingine anasema sisi watu wa mlima. Sisi ukiambia mtu tunakuza na kwenda kabisa. Mtu akili kidogo kama ya kuku, wewe umepewa kwa nini kitu ya Kenya mzima? Na wewe unasema ati sisi watu wa mlima. Unakubaliana na mimi? Tuache maneno ya ukabila, tushikane kama Kenya, tukue kitu moja. Na hiyo ndio sisi tuko na mtu apenda asipenda au ukazika meza wewe, lakini ukapenda Kenya pamoja. Haiwezekani. Tunakubaliana. Kuna mwingine hapa Tanzania, huyu gavana wa Tanzania, watu wetu wanapea sumu raia kuanzia asubuhi mpaka jioni. Badala afanye raia kazi yake ni kutenga watu wetu. Sasa watu wetu ndio wakalini wewe kama hajafanya kazi yote, kazi yake ni kuzunguka tu na kuongea matope kuanzia asubuhi mpaka jioni. Na ndio mimi nataka niwaambie watu wa Kapseret, tukae imara. Mwae ine kole mamitei kiy age tugul noto neimuchi kokerta President nebo emetab Kenya Dr. William Ruto eng rutoitab boisionik eng komasta noto nebo Mount Kenya amu tinye meng'ikab komasta nebo Mount Kenya akichek boroindo noto nebo keyochi boisionik. Sisi kama Kenya Kwanza tutazunguka Kenya hii, tutafanya kazi pembe zote za Kenya. Ule mtu wa Munyoro alianza kusema msikuja Mount Kenya, sisi Mount Kenya, tuko Mount Kenya next week. Na tunataka nionye wa Munyoro nikiwa hapa, kama kuna watu walichangia kwa hii serikali, kama kuna wenye hii serikali kwa kura, ni watu wa Mount Kenya. Wacha wafanyiwe haki yao, wafanyiwe kazi yao. Kwa hii miaka 2 na tumebaki, tukutane na 2027. Hapa Eldoret kuna kabila zote ambao wako hapa. Na hii maneno Oscar anaongea ya ukabila, lazima ukabila nchi hii iishe, kwa sababu huwezi enda kwa shule upatane na mwalimu useme hutafunzwa na mwalimu wa kabila fulani. Kong'ete taunetab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei. Tetei kibagengeit nebo ketikab bodaboda eng Nandi Hills, County nebo Nandi labatet nekamwa icheket kole takchingei koboisie konet ketik akobo kamanutiet nebo ketetab bodaboda kou ole nyalu asikobit keistogei nyasutikab ortinwek koboto yautik chebo ng'emetab kalyet eng sekta inoto. Kamwa kandoikab ketichotok eng County nebo Nandi kole nitok kowendi koeku kelchin neo eng ketikab bodaboda ole kacher ichek ketik komongei asikosirgei asikobit konyor kelchinoik cheterter chetete icheket cheboto konunotoik cheibelchingei eng betunotok. Erurwech ng'oliosirindenyo Nelson Charbei. Kamwa nebo ng'echeret eng kibagengeitab ketikab bodaboda eng Nandi Hills Pascalis Parsaya kole tete ichek labatanoto bo bodaboda netetat keyai eng tarikit 6 nebo arawani nyonei. Angachek eng Nandi Hills yu, Nandi Hills inegei ketinye ketikab bodaboda 5,000. So kilenin karibu biik tugul eng labatani amu labatani kora kokiteshi chepyosokab sokoni amu chotok kokeamwa Arap Ruto kole mama mboga ak biikab bodaboda. So kisome biik tugul kelenin obwa labatani amu labatani kokitet eng oret nekararan, kitinye kandoik tugul cheng'ete Nairobi
ak chebo olito lebi Nandi County chukokimushi sikotoretech eng labatani. Konunoik tugul chekikoitoi komitei. Kitinye tuguk cheyomech kikochi chi tugul. Chi age tugul nekanyo kiwanja ko kergei ngelabat anan melabat komuch koinyoru zawadi neng'ung'et kosubkei ak tetutik chekipangani ak kekere kele kokoingian. Karuptenito sirindet nebo kibagenge noto Josephat Bitok ne kamwa ine kole kokutyi labatanoto makutik tugul. Kokeityi stakeholders tugul kokenyor chemung'aranik chebo taonit nebo Nandil kokosapotenech ak beek ak soda chekiboisie eng betunotok. Ng'alekab police kokeng'ololji police tayari police kabisa kosapotenech eng betunotok konech security ak konech escort eng betunotok. Akot biikab sipitalishek anan ng'alekab health kokeityi ako kobwa ako tayari kosapotenech betunotok ak everything ne concern nebo labatanotok. Chance kora nebo labatanotok ko kero ng'alekab borwekyok kora. Kosubkei ak David One ine ko nebo ng'echeret eng kibagengetab bodaboda eng county nebo Nandi, koker ine kole bo kamanut labatanoto eng newendi kotoreti konet icheket biikab bodaboda. Ko chance nekokonech sikepangan labatani ko kinetkei akobo ng'alekab nyasutik chebo barabara notok nekikomwa chi nebo Kiingereza kole road safety awareness. Nebo aeng kinetikei akobo health nenyo kuyamwa kandoik chemi tugul chebo Nandil ko kimeche kemwa kele oye kisome kora kele viongozi chechok chebo Nandi County kesome kele to sponsanech anan to obwa osapotenech onamech eut amu makimuchi achegei. Kamwa ine kole kikomuch sektainoto koib walet neo eng emet kosubkei ak nekikosir neranik boisiet chesire 33,000. Nekele kikekanapte mising akot kisir kakime kesir serikali nebo Kenya eng siretab biik eng kasit ne pikipikit. Kokimeche kora kemwa kele biik chok chekete pikipikit nguno kemeche amu serikalit nyo nekamwa Arap Ruto kole bo mama mboga ak bodaboda. Kemeche kemwochi Arap Ruto kemwochi akichek kelechi kora yakabit boisionik chu chokisire police kokosomwech akichek kokonech akichek department nebo bodaboda amu kere ki department nekitononjinigei ak kotabanwech boisionik chechok akichek ako ndasirwech biik 10 eng kila kenyit ko ki bodaboda kemwoe kongoi mising. Kayamis ine biikab emet kole testai ichek kokanaptoi sektainoto mising nebo kero kele kabit ketik cheityin makutik tugul. Kingen kele chang tuguk chekikemwaite ine chu ng'alekab ng'emisiet chebo kalyet, ng'alekab nyirsetab lagokab sukul ak tuguk alak chemakororonen ko ameche amwa ale kabisa achek ko ki bodaboda ko ki biik chetililen kobate kityo eng kapchi age tugul ongen ole makosani sokoran kobate nguno kiketou kele registration amu kiregistanigei mako bodaboda koyatat kityo makokurgei nekingen anan kot nekingen ko buch kitinye tuguk kitinye chairman chechok chemi stages che registani chi age tugul nekanyo bodaboda. Chi age tugul netindoi pikipikit anan ko chi age tugul neyoe bodaboda eng sai ko registanat and association nenyo nebo bodaboda anan sako nenyo. Kong'etegei county nebo Nandi logoiwekab emet yebo Kass, kainenyu ko Nelson Tarbei. Magas kikochi ng'alalet ak naet neititaat rwoik chekinyor mokornondit kosubkei ak labatet amu notok nekikoyai chechang eng icheket chemitei chomyet kobit kaimutikab usisiet ak kanyalilet eng gaa anan gender based violence. Kinyor reports kobun Andrew Kimeto. Mokornondit nenyoru rwoik kotinygei ak labatosiek cheterter cherwoe icheket ko kit nekikoyai kobit chong'indab kaimutik chebo usisiet ak kanyalilet eng gaa anan gender based violence eng kwenung'wai angot komabit koshinet eng kwenutab chamanik. Kang'ong nito committee nemite eng ministry nebo ureriosiek nebo emoni naat ko Gender Protection Implementation and Advisory Committee chekang'ololi eng taonitab Iten ak rwoik che kwonyik chekamwa kole nyolu kekochi naet neititaat rwoik kotinygei ak ripsetab chepkondok chenyoru asikekere ng'olset eng biik chetinye maket neya eng rwoichoto. Betut kora konyor kelchin kolabat ak konyor chepkondok kotom konyor kora kanetet nebo ole boisieitoi chepkondochu in terms of tuguk chekiole, investment neoe, ole tos konore chepkondok, ng'o ne tos toret eng ortinwek cheboisie kokonori chepkondok. So kokero kele bendi sikonyor biik chekang'omekitu kosir icheket chekamach koboisie nafasit notok korebe tugukwak eng oret nemaimuch konai eng betusiek chotok ng'ering konai kole kakiberbera, konai kole kakiel tuguchu mutai komako chechuk. So kikakonyor biik chekakomach koek chema straight forward che approacheni akoboisie oratinwek cheter ko in the long run kokakorebe tugukchik.
so yote mi kaimutik. Waletab atebet kora nebo rwoik ngonyor chepkondok konotok kora kit nekikoyai kobit kaimutik choto bo usisiet ak kanyalilet eng gaa anan gender based violence. Ko lagok chok chebwone training camps kobwone komeche maket kowal sabet nenywa ak kowal sabet nebo sigik ak gaa ole bunu. Nga itu these training camps amatinye naet nebo ole teptoi, nebo ole managendoi, yani ole managendoi atebenwa ing training camps, ole relatendoi ak coaches. Tesetai kamiti noto kokoitoi naet koityi rwoik eng emet komugul akobo kirindaetab kaimutiet noto bo GBV nekikoek kanakut eng kwenutab rwoikab emoni. Kakibwa rani ketoune iten kokimya mut Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu kimite rani Elgeyo Marakwet. And ndakitar ole kebendi other counties and other regions kengalale ngalechuto ketoret rwoik anan ko sportsmen and women koek stable so that your practice anan kobendi ko participate ko stable akilishek kwai, stable everything ak ole yae trainings kora ikuwe sawa. Gender doesn't mean female athlete. It covers all of them, the male and the female athletes. So gender is like a denominator. It's a common denominator for all of them, the male and the female. And it is not only for the athletes. We are here studying for each and everyone who is going through gender-based violence. Kongete county nebo Elgeyo Marakwet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Andrew Kimeto. Kakotoi kibagengeit nenaat kou Kenya Copyright Board kekobo kabartaet anan kebeberta nebo aeng netorchingei kinaisechi tienik eng emoni kotinygei kamanutiet nebo korib akoboisie tienwogik koboto boisionikab talantaisiek kwak koek mungaret asikonyorune keljin kou biik cheyoe boisionik alak kosubkei ak Acting Executive Director nebo Kekobo eng emoni George Nyakwemba ko changindab tienik eng emoni kotomo konyor naet ko nenyoljin eng ole nyalu koripto tienwogik kwak ako noto kokatoi ichek campaigns chotok asikotoret tienik konai oret nekiboisie eng ribetab boisionik chebo talentaisiek kwak ama kiboisie eng oret nemanyalu. Yarurwechi ngoindo Timothy Kiplimo. I'm happy that we are here today in Eldoret City to be able to meet the artists and the law enforcement officers. This is a program that we have been doing. This is phase 2 of the program. Kamwa acting CEO nebo Kenya Copyright Board Kekobo George Nyakwemba kole takomite ngwony mising naet en chongindab tienik en emoni en ortinwek chenyolu koripto boisionik chebo talantaisiek kwak. Kini kamwa kole kebeberta nebo aeng nebo tetutienoto naat ko Faidika na Sanaa Yako kowendi kokimiti letaetab naet en tienik en emoni en ole nyolu koripto boisionik chebo talantaisiek kwak. The level of awareness on copyright is extremely low. That's why this campaign on Faidika na Sanaa Yako hashtag on your art, we started it to ensure that we bring this information to the artists across the counties, across the country, in all the counties. So far we have done 12 counties. We are going to do 14 counties. And the essence is to capacity build, make them appreciate that copyright pays like any other form of employment or any form of work. Copyright, if they have a copyright, which is a property like another property, they can be able to use it to earn their living, like a title deed that you will normally have, like another property. Kaikimit Nyakwemba kole bendi koletoi naet en kwenutab tienik koboto afisaek chetonondochin ripsetab kalyet en emet en katorchinet nebo keker kele kabois ichek en kibagenge asikonyor tienik keljinoik kobun kayotik kwak. There are those who do not completely understand what copyright is, despite the fact that they're content creators. So this capacity building is coming at the right time to be able to inform them so that they can actually slowly progress and ensure that their copyright is used in a manner that is going to benefit them. Besides that, we are also focusing on the law enforcement officers who are very key in ensuring that where
a copyright infringement has been reported, they come in to assist the copyright, the artists themselves. En kasarata kongong nyakweba kole wendi koyae bot noto kit age tugul asikoker kole kanyor tieni kenemoni naet nebo koyai tiendo ak boisionikab talantaisiekwak koek mungaret asikonyorune kelchin kou biik cheisuldae mungaret age tugul. The purpose for which we are doing this particular program is to be able to meet the artists who are very critical in terms of copyright and the creative industry, for purposes of ensuring that we have given them the information that is required on how to go about using of their copyright, and also to be able to commercialize their copyright works. As a government, we are mandated to be able to give them information that is required. Kekobo mandate is to administer and enforce copyright throughout the country. Kong'eting nganaset nebo Eldoret en county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass TV, kanenyu ko Timothy Kiplimo. Kakosom boisiek ak chepyosok kobun bororietab Kipsigis serikali kotoret icheket eng wekunetab mbarenik chekinam kiplelachek eng counties chebo Bomet, Narok, Nakuru ak Kericho. Kondochin sirindet neo nebo Kipsigis Joel Kimeto kokamwa icheket kole mawekse let ako kiwekchi imbarenikwak kiplelachek. Kinyoru report kobun Festus Rono. Kosubkei ak boisiek ak chepyosok kobun bororietab Kipsigis, kondochin sirindet neo nebo Kipsigis Community Clans Organization Joel Kimeto kokikobun kewelinwek chechang boisiekab Kipsigis kosubkei ak kanyalilet nekinyor kobun kiplelachek mising ko en imbarenik chekireben ichek kiplelachek. Ko agenge en koimutiet neo nemi muguleldab Kipsigisindet age tugul ko kingonyo chumindet emoni konyokoreben emenyon, kinyokoreb mbarenik biik chu kikowon kortinwek tugul chebo Kipsigis. Mami oret nekikiseret kosindan age, kikiseret ortinwek tugul kokerkeit. Ko kikisub imanda nebo Kipsigis ketebe ng'alekab oretab ng'ung'unyat. Kikotil National Land Commission kole ng'ung'unyandani ko kiman kikireben Kipsigis ako to kikowekchigei Kipsigis en independence. Kiseretyo Kipsigisiekyo, kiseretyo boisiekyok, kewonat boisiekyok konyoliliot, kikiwonat alaek koba kwasi kelenen kwakwam kalyang sikobek, lakini kiit Jehova oloton akorobon akotoret Jehova akiwek gaa. Ko en raini kemoche kosich talaek mbaret ak Kipsigisiek amun talaek ko Kipsigisiek akichek. Akot kounoton ko somenywan ko en kiplelachek kowekyi ichek imbarenikwak chebo kapchain chemiten en counties chebo Bomet ak Kericho. Makimoe Kipsigis 15%. Bicho ng'ololen 15% ko ng'olole aldeun chumindet 15% ne. Akile shares. Aldeun newani ani ng'ung'unyatab Kipsigis, kemoe ng'ung'unyatab Kipsigis. Ko echek ko kikenyoru partners chekimoe kial mbarenichu 100%. Kandoindenyon kimoche konyo kotonon en Bomani, moche kotonon en Kericho, moche kotonon ak Kipsigisiek, moche kotoret Kipsigisiechu kotonon ak kewek mbarenyon nekireben chumbek. Kibarat boisiekyok koseretyo, nguni king'woldosi kiwirtate sigik kerwoe akong'al boisiek kole kochil bulu asikorebe tuga kokoi moek chekitinye makarkarek. Kates komwa ichek kole mawekse let akoi koker kole kanyor imandanywan bororietab Kipsigis akowek imbarenikwak chekireben kiplelachek. Kalya sikobar boisiekyok, kotakai komeketinye boiyon keiku mosokosiek bikyok ongesao mi Jehova ta. Kang'ololi ichek en Bomet Green Stadium en tuyet nebo kila kenyit ole kayumgei bororietab Kipsigis kobun counties chebo Bomet, Kericho, Narok, Nakuru ak Nandi asikong'alalen akobo makutikab bororietab Kipsigis. Kong'eten county nebo Bomet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Festus Rono.
Itangat eng logoiwekab Radio C kole tetat kourerenso timisiek 287 chebo volleyball kobun komoswek cheterter eng county nebo Nandi eng urerietab Boso Super Cup volleyball tournament nekakilumda eng county notok. Kamwa patron nebo urerionotok ak kora ko women MP nebo Nandi Cynthia Muge kole kobun urerionotok kowendi komangu neranik chechang chetindo talentaisiek eng county nebo Nandi chetomo konyor boroindo nebo kourerenso eng ureriet neu notok. Kongololi eng lumdaetab Boso Super Cup volleyball tournament eng taonitab Kapsabet komwa women MP nebo county nebo Nandi Cynthia Muge kole wendi tournament inoto kotoreti eng kamangunetab talentaisiek chechang chebo neranik eng county nebo Nandi chemitei eng kokwatunwek. This is support for local talent that has not been identified yet, and we are asking the elite players who come from Nandi County, go back to your village. Your village has a registered team. Please join that team. Make sure that you're in that team. Progress with that team from the ward level, come to the sub-county level, and finally to the county level. In one, keeping those young people engaged. Number two, it also takes them away from destructive activities like indulging in drug and drug abuse, and also those other items that have been happening lately, the gender-based violence issues, and other vices that we do not like as a community and as a people because of humanity. This is where people gain skills. This is where we have great people like Tarus. This is where we have great people like our sister who is here today, Esther. This is where we have the people of Malkia Strikers. This is where we have the Kenya volleyball national team coming from. This is where people hone their skills. And the skills can be monetized. And the agenda and the objective of this tournament this year is to make sure that we monetize the talent that we have, the skill that we have gained as a community. Karirtai MP nebo Nandi Banat kitur kampunisiekab chaik eng county nebo Nandi koboto kibagengeisiek cheterter eng nekale tomo koib kakwautik alak tugul nebo kotoret neranik chetindo talentaisiek koboto kokanapta ureriosiek eng county nebo Nandi. I would wish to call on all institutions or firms around Nandi who are making money or they do business here in Nandi, that such events like this, they must actually contribute significantly part of the billions they make from Nandi to support events like this. And I'm wondering, where are the tea farms from Nandi Hills? People who make billions of shillings. They should actually be the one running here. Where are the financial institutions? So multinationals, and it is high time that they need to support such gaming activities within the county. But when you are a leader, you see the next generation. Najua wewe umeona generation kwa sababu tukilete pamoja namna hii watu wetu. Komasta nyi kolos kakwautyonotok president nebo Kenya Volleyball Federation Charles Nyaberi eng nekamwa kole mi barak county nebo Nandi eng kanemunetab talentaisiek cheterter eng kwenutab neranik. Grassroots is actually the future of sports in Kenya because there are so many talented young people who grow up and grow old without being discovered. Devil's Workshop. All these things that we're talking about, alcoholism and drug and substance abuse, we can tame them by giving those children positive, constructive things to do. Nandi contributes the upward of 55-60% of membership of the national teams in both men and women. Kongete taonitab Kapsabet eng county nebo Nandi, logoiwekab ureriosiek chebo Kass, kainenyu ko Cornelius Keter. Chitab Kalenjin kakituk chotok kaimetab logoiwekchok chebo emet ak ureriosiek chekakimuch keibun kong'ete studio nebo Kass TV. Kongoi missing ako boroindo nekaikonech iker logoiwekab emet. Kikurenon Jacqueline Arusei ak amagun kit age tugul nemie.